Then we have seen that Wakim Muhammad Bashir and they called the doctor a foolish, a stupid doctor. And the reason all of you know why. This doctor has no medicine with him. And also he was thinking what kind of medicine he would take. Then it seemed as if God appreciated that. So here the doctor says that God appreciated. That means that God was satisfied with it. That means that God's presence was there and the God has decided to save my life. ദൈവത്തിനെന്തോ എന്നോട് പ്രീതി കാണും. Because God had heard my prayer. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ? നീ എൻ്റെ മാനസം കണ്ടോ? നമ്മുടെ പ്രയർ പറയുന്നു. അതുപോലെ ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കണ്ടു. The snake turned its head. ആയിരിക്കാം എന്തോ അത് പതുക്കെ turned its head. തല പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു. It looked in the mirror. Then accidentally it found the mirror. തലയൊന്ന് തിരിച്ചു. It happened to see a mirror. കണ്ടു. Mirror and size reflection. All of you know reflection is size. I do not claim, I can't say it was the first snake that had ever looked into the mirror. I won't say that it was the first mirror, the first snake had looked into the mirror. ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി രസിച്ച പാമ്പ് ഇതാണെന്ന് പറയാൻ ആദ്യത്തെ പാമ്പ് ഇതാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. വേറെയും പാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അറിയില്ല. So I can't say that. I can't claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. But it was certain that I am sure that the snake was looking into the mirror. I can surely say, I can firmly say that the snake was looking its reflection in that. Was it admiring its own beauty? So then the doctor has said down, what was it doing? Was it admiring its own beauty just like me? അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ പാമ്പും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. Was it admiring its beauty? Admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache? Just like me, it was also thinking to grow a mustache to make it more handsome. സുന്ദരനാകുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പൊടി മീശ വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ? I don't know. I can't say surely. I can say one thing. It was looking into the mirror, I can say. An important decision about growing a mustache or using eyeshadow. All of you know eyeshadow. Boys sometimes don't know, but girls know. What is it? Mascara, shadow. This eyeshadow. It is a face like something. Make one's eyes more beautiful. Give a shadow. The കറുപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കണ്ണിന്റെ സൈഡിൽ ഭംഗി കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി തേക്കുന്നതാണ്. And mascara. Mascara is a substance that is put on eyelashes to make them look darkened. Eyelashes. അറിയാം ഈ കൺപീലികളിൽ തേക്കുന്ന ഏതോ ഒരു സാധനം മസ്കാര. Girls know that very well. Mascara. നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും സിനിമ നടന്മാരും നടിമാരും മറ്റേ തേച്ച് കണ്ണിൻ്റെ പീലിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി കമ്പി പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ, കറുപ്പ് പോലെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് മസ്കാര. ഓക്കെ, mascara, a substance that is put on eyelashes to make them look dark and thick. That is mascara. Okay. Wearing a vermilion spot on forehead. അതോ നെറ്റിയിൽ എന്താണ്? vermilion means a brilliant red color. vermilion, a brilliant red
കളർ എന്താണ്? കുങ്കുമം, സിന്ദൂരം. ഒരു സിന്ദൂര പൊട്ടിടാൻ, നെറ്റിയിൽ ഒരു സിന്ദൂര പൊട്ടിടാൻ നോക്കുകയാണോ? സംശയമാണ്. അതാണോ? അതോ പുരികം പിന്നെ മസ്കാര ഉപയോഗിക്കാൻ ആണോ? അതോ ഐ ഷാഡോ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണോ? അതോ പൊടി വീശ വയ്ക്കണമെന്നാണോ? അതോ നെറ്റിയിൽ അല്പ സിന്ദൂരം പൊട്ട് കുത്താനാണോ? കേട്ടോ? എനിവേ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫലിതങ്ങളാണ്. പാമ്പ് കണ്ണെഴുതുക, പൊട്ട് കുത്തുക. അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഹ്യൂമർ, രസകരമാക്കുവാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Bashir has used so many usages here. Understand? I didn't know anything for certain. What sex was the same? You may ask me sometimes. About you understand that he was narrating the story among his friends, and they were carefully listening. The story. Then, okay. What sex was the snake? Sometimes they may ask, അതിന്റെ സെക്സ് എന്താന്ന് പറയാമോ? ആണാണോ പെണ്ണാണോ? Was it male or female? I will never know. Male or female അറിയാം, ആൺ, ഫീമെയിൽ സ്ത്രീ. പുരുഷനാണോ ആണാണ് അല്ല പെണ്ണാണ്? I will never know. അറിയില്ല എനിക്ക്, അജ്ഞാതം, അവർണ്ണനീയം. I can't say anything whether what. For the snake unwound, that means unwound itself from my arm. And unwound means to take off something that it coiled. So it coiled around his arm. We have seen that. Gradually what happened? Unwound, take off its coil. അതിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന ചുറ്റുകൾ മെല്ലെ അഴിഞ്ഞു. അതാണ് പതുക്കെ അഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട കയ്യിൽ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു ഞുറുക്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്തുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു? ലെഡൻ റാഡ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതാണോ? അത് ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച് ദണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി. അപ്പൊ പാമ്പിനെ അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത്, കമ്പയർ 3 objects, 3 വസ്തുക്കളോട്. The author Muhammad Bashir has compared the snake. What are the things? The first one we have seen the rubber tube. The second one a leaden rod. The third one we human being. Human being. How do you understand that? Because it was trying to grow a mustache. The other suspect, another one also using mascara and eyeshadow. Those are beautiful. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 വസ്തുക്കളോടാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തത്. ഒന്ന് റബ്ബർ ട്യൂബ്. We have seen that. What? Rubber tube. Then I did not know anything for certain what sex email. I will never know, for it wound itself from my arm and slowly slithered into my lap. But gradually it released me. Slowly it released me. So it coiled my left arm and unwound. Unwound. It unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. പറയാം, മടിയിലേക്ക് പതുക്കിഴഞ്ഞിഴഞ്ഞെൻ്റെ മടിയിൽ വന്നു. From there it crept into the table. അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ മേശയുടെ അരികിലേക്ക് നീങ്ങി. എന്തിനാ? അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ. ബിക്കോസ് it wanted to see its reflection very close. വളരെ അടുത്ത് തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാനായിരിക്കും. അതങ്ങോട്ട്. And from there it crept onto the table and moved towards the mirror. പിന്നെ പോയതുടനെ മിററിലേക്കാണ് നോക്കി. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at a close quarter. In a close quarter means very close. Close up. Close up will come. അറിയാം ക്ലോസ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചിത്രം എടുക്കുന്ന ക്ലോസ് അപ്പിൽ. അപ്പൊ ക്ലോസ് അപ്പിൽ കാണാതിരിക്കും. ബിക്കോസ്
Doctor says that it moved towards the mirror because it wanted to see its reflection at close quarters. That means close up. It wanted to see its close. I was no mere image cut in granite. I am not a mere image cut by granite. I am not a stone. I am a man. So when it released me, when it wound me, what I would do? I was no longer image. It was trying to escape from the clutches of the snake, the cobra. I was suddenly a man of flesh and blood. Suddenly I became a man of flesh and blood. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മജ്ജയും മാംസവും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി. When the snake released it, ആ പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈത്തണ്ടയിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടു. Still holding my breath, ശ്വാസം എപ്പോഴും അടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. I got up. So you have seen that phrasal verb so many places in the lesson. Got up, get up, got up. From that chair. I quietly went up, quietly, without making much noise. I went out. Quietly went out through the door into the veranda. I came to the veranda. From there, I leaped into the yard and ran for all I was. From there, so I came to the veranda. When I reached the veranda, I leaped, means jumped into the yard. And ran. I ran with all my strength. That means all my was worth. That means I used with all strength to run from there. അവിടെ ഓടുന്ന സകല ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒരൊറ്റ പെരുകുര ഓട്ടം. That means he escaped from the clutches of the snake. അവിടെ സകല ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു because he found the danger behind it. So he tried his level best to escape from there. So he ran from there with great strength. I left ചാട്ടമായിരുന്നു yard and ran all strength, using all his strength. Each of us every day. So we have seen that the doctor was narrating the incident among his friends. They were sitting there, and when he ran from there, each of us, that means his friends, every day sigh. Okay, and relieved because he could save his life. That was the reason. All of us lit BD. So then they decided to enjoy because his friend saved his life, could save his life from the clutches, from the bite of the snake. So they lit a BD, like lit. And the word you have seen earlier, lit BDs. എല്ലാവരും ബീഡി എടുത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു പുക കൊടുത്ത് ആത്മാവിനൊരു പുക. ഓക്കെ. Somebody asked, ആരോ ചോദിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോൾ, ഡോക്ടർ, ഈസ് യുവർ വൈഫ് റിയലി? നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചു കൊടുത്തവളാണോ? No. The answer no. അപ്പോൾ we see humor here. No. The doctor said, God willed otherwise. എന്ത് ചെയ്യാം? God willed otherwise. But because I wanted to have a fat boy, but God gave me തന്നതോ a slim. Okay. But the God willed, decided otherwise. God തീരുമാനിച്ചത് പറ്റില്ല. My life companion is a thin, reedy. Reedy means thin, like a reed. ഒരു കുഴല് പോലെ, വേങ്കുഴല്.
ഒരു മുളം കമ്പ്, ഒരു വത്തക്കമ്പ്, ഒരു കമ്പ്. Ready person with a gift of a sprinter. Sprinter means a good runner. നല്ല ഓട്ടക്കാരി, ചാടാനും ഓടാനും നല്ല മാൻപേട, മാനിനെ പോലെ ചാടുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പെൻസിൽ, ഒരു എല്ലും തോരമായ പടം. അതാണ് ദൈവം എനിക്ക് കൊതിച്ചത്. ഞാൻ എന്താണ്, a rich lady who had much medical practice, but God willed me otherwise. തിരിച്ചാണ്. Someone else asked the doctor, when you ran, did the snake follow you? Another question. Then one of his friends asked, did you, then shall I ask a question? Yes, come on. Then he asked, did the snake follow you? ആ പാമ്പ് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പാമ്പ് പിന്നാലെ വന്നു. The doctor replied, I ran and ran. I don't know. I ran and ran. I didn't look back. പുറകിലേക്ക് നോക്കിയില്ല. I couldn't see what happened then. I ran and ran with great speed and reached to my friend's house. അവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഓട്ടമാണ്. ആ ഓട്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഓടിയിട്ടില്ല. He ran and reached all over my, then reached a friend's house. Immediately I smeared oil. Smear means spread oil. പുരട്ടുക. I smear. I spread something, some ointment or oil, something. Spread. അതാണ് smeared. പുരട്ടി. Oil all over myself and took a bath. Then I took a bath. ശരീരത്തിൽ ആസകര എണ്ണയോ അതുപോലെ കുഴപ്പോ എന്തോ ഒക്കെ തേച്ച് ഭംഗിയായ ഒരു കുളിയൊക്കെ കുളിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈ കുഴപ്പമൊന്നുണ്ട്, ഭംഗിയായി തേച്ച് കുളിച്ചു. I changed my old clothes and fresh clothes. I wore fresh clothes. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു. The friend had supplied him. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. So the doctor decided it is better to leave the house. So because there is danger and next time also snake may come there and attack you. So he decided to leave that old rented house forever. So next day at 8:30 and taking some of his friends, he came there. കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് he came there. എന്തിനാണ്? To clean the room. And two our friends, 8:30, I took my friend and one or two others, some helpers there. I came there. But we found we had little to carry. When we came to the room, about the door you can see that it was not closed to opened. The next day, the doctor came with his friend and he had taken one or two other person helpers. Then what happened? The room was clean. Nothing was seen there. And but found we had little to carry. We had little to carry means and everything had been taken by somebody. എല്ലാം ആരോ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. ആരോ എടുത്തു മാറ്റി. മുറിയിൽ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നുമില്ല, ആരോ ചുമന്ന് മാറ്റി എന്നർത്ഥം. Some thief had removed most of my things. എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൊണ്ടുപോയി. The room had been cleaned out. തൂത്ത് തുടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം പറക്കി ആരോ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. Most of the room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final answer. But that rascal has left one thing. പക്ഷെ ആ നാറി പരമ തെണ്ടി ഒരു വസ്തു മാത്രം അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. One thing to insult, as an insult, because he wanted to insult me. എന്നെ കളിയാക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു വസ്തു മാത്രം ആ പരമ തെണ്ടി അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു. What was that? One of his friends asked. Then what was that? I asked. എന്തായിരുന്നു അത്?